Hi, good আমাকে afternoon. লম্বা লাগতেছে। I look so tall and you guys are like so short. Okay. See that. But okay, তুমি যখন এডিট করবো তখন okay. Hi guys. So hi Sabine, I know your name. Hi. Good afternoon. How are you doing? Good afternoon. I'm good. Okay. Sound অনেক অল্প কেন লাগতেছে? Okay, this is good. Okay. Okay, so how are you doing? How's Doing life? very well. Busy? Busy? Always busy. Always busy. Always busy, right? I know you're so busy. Like Tasmit is so busy. I know, like she's just back from China, right? Tasmit? Yeah. 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 Okay. So basically, I use the title in Bangla. I use the title Tasmit বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আমেরিকার তাসমিত এবং সাবিনের প্রেমের গল্পটা কেন ভাইরাল? Okay. So why So our yeah, love story is viral? Ah, I didn't know it was yeah. viral. Yeah, you love was like pretty much because I saw even I didn't know her that time, but I saw that story on like newspaper and I was like, wow, The this is viral, amazing. correct? Yeah. So we'll start from there. Sabine, like you have to talk first, and I'd love to hear the story from you because Tasmit already shared like, a lot of things and like about you and like she's in like met in love with you and Uh-huh. you love her so much too, I know. So I'd love to like hear from you first, like the story how it all began. Okay, Hmm. Sure. please So start. I was assigned to Bangladesh in 2021, and we met. I think we met at the Ribbon Club or through some mutual friends. We were just friends hanging out for several months. Um, she was actually kind of annoying sometimes, but she was always very kind and always full of energy. And I remember we were. I asked her out on a date. She said no, uh, and then I think she reconsidered. Hmm. I went back to the States for a couple of months for vacation. Came Hmm. back and I went to her birthday party, and I don't think we ever officially talked about dating, but we started spending a lot more time together. It's true. And then in April, around April, I found that I was going to be assigned to Doha, and I asked her if she wanted to come with me. So he was very direct, as I told you. Our dating phase is very small. আমি তুমি So বাংলায় কথা বলি, তাসমিত আমি তুমি বাংলায় কথা বলি, সাবিন অনলি উইল টক ইন ইংলিশ, ওকে? okay. তাহলে আমি হ্যাঁ বাংলায় বলো, বলবো। তুমি আমি আমি বাংলায় বাং- বলবো, হ্যাঁ। হুম তো যেটা হয়েছে যে কি ওর যে ব্যাপারটা আই রিয়েলি লাইক অ্যাবাউট হিম যে ও হুম খুব ডিরেক্ট কথা বলে। হুম ও বুলশিট দেয় না, ও বুলশিট কথাও বলে না। থাকে না অনেক ছেলেরা রাইট মোস্টলি আমাদের সাথে যখন অ্যাপ্রোচ করে দ্য মেন they're like, you know রাইট what, রাইট father has this, I have this. So ও এসব কথা বলে না। রাইট হুম He's very strict. Like আমি এটা, this is me. So accept me or not. এই জিনিসটা ওর খুব ভালো, যেটা আসলেই প্রশংসনীয়। মানে অ্যাজ আ হুম ফ্রেন্ড আমি বলি যে আমি খুবই যে না দিস ইজ কাইন্ড অফ পারসন আমি চাই যে আমার গ্রুপের মধ্যে বা আমি এদের সাথে আমি টেবিলে বসবো যার সাথে গ্রো করতে পারবো। আমি মানে হয়তো বা আমি ছোট হলেও আমার ক্রাউড আমি অলওয়েজ এরকম রাখি যে আমি যাদের সাথে টেবিলে বসবো যার সাথে বসে হুম আমি কিছু শিখতে পারবো আই ক্যান লার্ন। সো আমার কিন্তু ক্রাউড অলওয়েজ লাইক ওদের এজ কিন্তু আমার থেকে অনেক বেশি। রাইট সো রাইট ওই অফকোর্স, হ্যাঁ। থেকে I started actually admiring him. তো ও আমাকে ডিরেক্ট বিয়ের প্রপোজাল দিচ্ছে। মানে একদম বিয়ের কথা বলছে, একদম টু দ্য পয়েন্ট। তারপর ডেটের কথা আসে। আমরা কিন্তু বিয়ের প্রপোজালের পর দেন উই স্টার্টেড ডেটিং, রাইট? হুম 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 সো জিনিসগুলি খুবই মানে আমার কাছে মনে হয়েছে কি দিস গাই হিজ ভিশন ইজ ভেরি ক্লিন। রাইট হোয়াট হি আমার জায়গাটা হলো মানে আমার বিয়ে ধপ করে একটা ডিসিশন নিয়ে নেওয়া তাও হলো একটা মানে একটা ফরেনার সাথে আমাদের দেশের যে ব্যাপারটা যে আমাদের প্যারেন্টস আমার দুনিয়ার জিনিস দেখে এই জিনিসটা তো হুম ওর ব্যাপারটা যেটা ছিল হোয়াটএভার ইট ইজ আই উইল গো আই উইল ফেস দ্যাট আমি জানি না তোমার হলো তোমার দেশের সিচুয়েশন কি বা তোমার ফ্যামিলি কিভাবে করে জিনিসগুলো একসেপ্ট করার সামথিং কিন্তু ওর কিন্তু কালচার কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কিন্তু ওর যে অফকোর্স, আমার হ্যাঁ। ট্রেডস গুলি আছে সে হুম ওগুলি একসেপ্ট
যে ওর প্যারেন্টস এর সাথে দেখা করবে, ইভেন ও মানে হুম, হি টক টু হিজ প্যারেন্টস অ্যাজ ওয়েল, যে ওর আম্মু আব্বুর সাথে আমার দেখা করতে হবে, তারপরে এই জিনিসটা বিয়ের পারমিশনটা ওভাবে করে যাবে। যেটা ওদের দেশে কিন্তু নরমাল না। তো ওর রাইট। যদি আমার কালচারকে একসেপ্ট করতে পারে, why should why I should not actually accept his culture as well, right? হুম, জিনিসটা হুম, হুম। কিন্তু বলে না যে কি একটা রিলেশনশিপের মধ্যে কিন্তু বলে না 50% 50-50 দিতে হয়। 50-50 না কিন্তু। ওকে 100% দিতে হবে, অফকোর্স, হ্যাঁ। আমাকে 100% দিতে হবে। তাহলে রাইট, রিলেশনশিপ কিন্তু 100% মানে 200% হবে। সো ওই ট্রু। জায়গা থেকে আমার হইছে যে কি হি রেসপেক্টস মি, হি রেসপেক্টস দ্য ওয়ে আই অ্যাম, হি রেসপেক্টস দ্য মানি আই এম মেকিং, হি রেসপেক্টস মাই প্যারেন্টস। ওর এক্সপেকটেশন হলো রেসপেক্ট, আমার এক্সপেকটেশন ওর কাছ থেকে রেসপেক্ট কিন্তু। আর আমি হুম, যা করছি জিনিসটাকে সাপোর্ট করা। মানে আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ও আমার পুরোটা জার্নিতে আমাকে অনেক সাপোর্ট করে। হ্যাঁ, সাপোর্ট মাঝে, করছেন। মাঝে ও হ্যাঁ, মানে ফাদারের মতো করে খুব করে। মানে স্ট্রিক্ট ও হয়, বাট হুম, হি ইজ রিয়ালি লাইক দেয়ার। মানে আমাদের অ্যাজ আ গার্ল আমি বলব, আমরা কিন্তু প্রবলেম সলভার চাই না আমাদের লাইফে। আমাদের মনে হয় না রাইট, যে আমার লাইফ পার্টনার উইল সলভ অল মাই প্রবলেমস। এটা কিন্তু হয় না। We need রাইট, someone who listens to us. Just be there. Listen to us. আমাদের প্রবলেম কিন্তু আমরা সলভ করতে পারি। তো ওই হুম। ভালো লিসেনারটা খুব দরকার। So I guess I am blessed. Okay. But Sabine, if I ask you, like, why, like, you wanted to, like, be with her, like, the way you approached and asked her out, like, will you go with me and all, like, how and why? Why, like, Arnie, she? um, oh, I admire Arnie for a few reasons, and one of them is that she speaks her own mind. She's independent. She doesn't need anyone Okay. else. So that means that everyone that she is Hmm. with, she chooses to be with. She's Hmm. not dependent on anybody else. And I liked her personality. It was outgoing. It was friendly. Uh, I admired her for her intellect, for her love of art. Hmm. Those are the things that attracted me to her. Hmm. Okay. But Tasmi, then how did you reply? Like, you really just were ready and like to go with him, and তুমি No, তুমি জানো যে cause আমাদের আমাদের এখানকার সিচুয়েশন ইজ ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট, কিন্তু তারপরে তোমার Well, লাইক এখন let's কিন্তু talk a আমরা little bit about let's talk a little bit about the funny interactions that we had that sort of were like culture clashes of like things that you know what I mean? I mean, so like when I proposed to her, she said yes, and I figured, all right, that means it's yes. And so I went out in secret, as you're supposed to do in the U.S., and I found the perfect engagement ring, and I had it made. And I went to what's the big department store called in close to Banani, close to the bridge? কোনটা? uh, Arong. Aro. Arong. ও আরো So I আরো went to রাইট, ইয়া। Arong. হুম, I হুম। researched it for like 2 weeks. I researched the wedding set and what's involved, and there's like lots of different parts of it. So I went to Iran and I said, hey, show me wedding sets, and they showed me about 2 dozen of them, and I was like, I think that one's nice, and I bought that one, and I was so pleased with myself, and so I invited her over to my place, and I said, hey, I want to show you a surprise, and she হুম। goes, well, what is it? I said, well, what? And I say, this is the wedding set, and this is your engagement ring. And she goes, no, 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 no. In our রিয়েলি? culture, our parents do all of that. It's not the রাইট। groom who does that for the bride. So I was, well, one, confused. I'd spent a lot of money on this, and two, realized that I've got to just sit back and relax and just let her teach me how our culture is right. Because in the States, and you see all the sort of the movies, the romantic gesture where the groom will go out and he'll pick the perfect wedding ring and he'll get on one knee and he'll slip the ring ইয়া, on অফ a কোর্স। bride's finger and she says, yes, yes, yes. None of that. None of that. It's a long, long process with lots of details, and most of it is controlled by the Why family why around. why was that? Like, you didn't want to go all through, like, this process? You didn't like it, or like, you No, wanted to, like, I didn't even know about it. I didn't know okay. it would আমি exist. বলি। So the thing is, he is actually, like we are in love or something. He is actually fine. So I am not like that typical girl. Okay, you need to actually do the ring like for হ্যাঁ, হ্যাঁ। like posing and all these things. Like for me, this is very like I'm very much concerned. I date to marry. আমি একদম বাস্তব কথা বলতেছি। আমি খুবই বাস্তববাদী এই যুগে
So in this era, this sounds really weird, but I always date to marry. Otherwise, I don't date. I'm not that Okay. girl. Hmm. I spend my time, energy on my work. So he bought like But jewelry, wedding jewelry. hold on. Another question to Sabine. Sabine, were you single then when like we were like okay falling in love with Yeah, her? yes. Oh, okay. Yes. I had Okay. dated someone previously, but COVID brought us Hmm. apart. So Okay, okay, okay. yes, I came Okay. to Bangladesh without any attachments. Okay. But I'm sure like see you met like few other girls too in Bangladesh in Dhaka in my city, right? Yeah, Then I mean, not similar to her, but also I was looking for someone who could be my companion, right? And so I would hmm. go out a couple times with some people and see how they were, and if Hmm. and if I liked them, I'd ask them for another date, and if not, then I just Hmm. didn't ask for another date. Yeah. Okay. তাসমিত এখন বলো। So যেটা হয়েছে যে কি ডেফিনেটলি আই অ্যাম ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট যে ভাই আমার ইদার হলো আমার রিলেশন মানে আই ডেট ফর ম্যারেজ রাইট। I need to marry. Otherwise, হুম I don't date. এটার জন্য হুম কিন্তু আমার ডেট হিস্ট্রিও খুব একটা বড় না and people think oh my god she is so good or something but it's not true. My problem is my psychology is different. So হুম I don't do bullshit. মানে আমি বিয়ের আগেও ওকে করিনি not when I was actually unmarried because the industry is very small. You got to know like what I'm actually doing or not. So ওকে যেটা হইছে কি ও যখন কালচারাল আমাদের ইয়াটা হয় তো ও হলো ওয়েডিং এর জুয়েলারি কিনছে তারপর এনগেজমেন্ট রিং এগুলো বলছে সে আমার জন্য কিনছে আমি এগুলো তো তুমি কিনতে পারবা না মানে দ্য থিং ইজ আমাদের যে ট্রেডটা আমার মা হলো ওল্ড ঢাকার আমার বাবা হলো চিটগের তো আমরা কিন্তু খুবই টিপিক্যাল মানে কালচারাল পারসন ভাই আপনার ক্যামেরা চলে গেছে আপনাকে দেখা আমার যাচ্ছে ক্যামেরা চলে গেছে হ্যাঁ নাও না এখন দেখা যাচ্ছে না Our camera's working. your one is not working ও নো ওয়াই কারণ এটা আপনার ওখান থেকে হয়েছে আমার এখান থেকে ওই কি যে দেখা যাচ্ছে ফোন আসছে দেখে কি এরকম হয়ে গেল আবার যাবো হ্যাঁ আমি আবার দিতে পারি আমরা লাইভ আছে বাট আমার ক্যামেরা দেখাচ্ছে না দেখাচ্ছে না আপনাকে আবার যাবো যাবো কাটুক আপনি প্রবলেম বলুন কি বাট যে বিষয় হয়ে গেল ফোন আসলো আর এসে। তোমরা থাকো আমি তোমাকে লিঙ্ক দিচ্ছি আরেকটা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা লিখ দেন সো দিল একটা লাইফটা নষ্ট করে got another call so এরকম হবে কেন কল ঢুকলে এটা ভাইয়া হয় এটা আমারও হয় কিছু করার নেই বাদ দেন ওকে আমি আবার একটা লিঙ্ক দিচ্ছি তোমাকে ঠিক আছে ঠিক আছে এন্ড